usasebenza ikakhulu i-internet hlala uphephile uphephise nalabanye qaphela lokuvulako nalokuthumela labanye a safe cyberspace for all be cyber smart. Right, we are live from our KBS studios and Babane Hill studios. Lapho khona ke sinilethela ihlelo lento nilithandzako ikusile breakfast show. I'm not alone. I am with Lulu Makakula ngubusele Thombe namhlekuseni. Ngoni ngiphelele. How are you this morning? I'm doing very well. Ngiyaphila. Indzaba lenkulu ke lengikhathatako. Kunomkhuhlane lokhona la ngephandle. I think my relatives bangifola babanjwe kulomkhuhlane. I think sibaningi vele abamhlabakhala ngawo Yeah, ukuthi it's not a normal flu. So I think sifisa ukusela nje ukuthi asesipile nje mhlambe sifaka lawo ma masks ngoba I think uspreada kakhulu loyo mkhuhlane loyo. Yeah, lona mkhuhlane nje akafaka isifonyo and I think sisinensaya singalesithathu sitame kuyikhulumisa lendzaba nasikhulumisa dona tetempilo panje kuxwayisa sive ukuthi nangabe udiva ngathi unekukhwehlela usifake leso sifonyo ungaze uthelele lo moya ngoba ngasilo mkhuhlane lokhona ogcina qinile sitawuva kabanti ke ngawo ngabo lesithathu ukuthi ngilesimtayele lo mkhuhlane lona noma sekufuna vele salo sibuka letinye taba ukuthi singawuspread. Otherwise welcome to the program. It is a beautiful Monday. It is the 19th of June 2023. Nale nyanga seyaphela Thombe. Seyaphela mngoni. We're halfway through the year. Nyalo tava ukuthi sese December. Asiyagijima kakhulu isikhathi. Yeah. All right. Good morning. Welcome to the show. Thank you for joining us again this morning. Sasema ukuthi nibe nemphelasombho lenhle nalebusisekile. Sesicala lona lelisha liviki lelikhulu leli nalelibalekile kumadolobha njengoba nje kutawubanjwa lukhetho lomadolobha kule mphelasombho lesiya kiyo. Dokumleka ukuthi lukhetho lelu lagcina kubanjwa ngeminyaka wa 2017 ngenyanga ya October. Litiko ke letemadolobha sololi pishanekile nje lilungiselela lona lukhetho litawendeka kule mphelasombho. Sitabe sikhulumisana nje lomhla ekseni na elections coordinator Melusi Hlanze kuba ukuthi ingabe timvo zetime kanjani malungiselelo ahamba kanjani ukuthi kuchubeke lona lukhetho lwalonyaka lomadolobha. Sitabe sikhulumisana lomhla ekseni at 6:30. Kaze sitawuphindze sihlale phansi nalabaqhamuka enhlanganweni yabantu labasha letiwa ngemakhelwane Eswatini. Inhlangano ke lena lebuke nje ukuthi abantu labasha bakhona ukuthi batithuthukise in a sustainable way ngetindlela ke leti Kusile. Sawuhlala phansi namengameli wawo lenhlangano umfana lomncane nje samukelo Dlamini rather, who is the president of makhelwane Eswatini. Kusitshela ngetinhlelo labanato ekutheni abantu labasha they can leverage all opportunities la available ukuthi batakhele abo ematfuba ukuthi bakhone ukuthi sustain, especially kubuka nje tinhlangothi letikhona lapha eveni noma ke tinhlelo letikhona letichutshwa nathi inhlangano letinengi na hulumende welivela kangwane siyambona especially in 2023. It's quite intentional ngetindzaba tabo youth inclusion and youth participation. Sibona ema consortium abantu labasha sibabona ke nema parliament abantu labasha la khiwako almost with every ministry lekhona lapha eveni la kangwane. Kanti ke siyatibona netinto elive like European Union nabo United Nations nabo UNICEF banetinhlelo tebantu labasha ekutheni bakhona ku leverage ematfuba la presented to them. Kanti ke nelive la kangwane nje line youth dividend lesetulu kakhulu njengaba population lenengi ilive la kangwane ngibo abantu labasha hlangano ke abantu labasha tifika ethubeni lapho khona limcwa kakhulu noma ke esikhatsini lesimcwa kakhulu ukuthi abantu labasha
labasha kungathi bangahlangana babuke indlela tekutithuthukisa. Sitawuhlala phansi naye-ke emengameli wenhlangano imakhelwane eSwatini kuva ukuthi bayinhlangano ngitiphi inhlelo labanato tekuthuthukisa abantu labasha noye ukuthi nje abantu labasha kufuneka ukuthi bente kanjani kuze batithuthukise bona. Right, 4 minutes after 6 ngaphambi kokuthi sebahlala emakethe sesibuke nje nathi ihloko lethamba embili kumaphephandaba ethu lomhla ekseni. Alright, good morning and welcome back. Thank you Goguthi nikhethe kubuka nasemhlexeni sasibuke nje ihloko lethamba embili kumaphephandaba ethu lomhle ekuseni. Sicala ngalo liphepha le Times of Eswatini kuba ukuthi ingabe ihloko dihamba dithini. Indzaba lenkulu nje medical drugs shortage investigation of senior officials stopped. Bese ukuthi over 580,000 register for the 2023 elections likhetfwe ke kubhalisa ke sekuvele kuvaliwe. The 12th party pay structure almost complete. Workers junior corps fingered in industrial actions violence. 7 million amalangeni Pentecost church opened in Matsapa. Dihlokeleto lethamba embili ku Times of Eswatini. Kanti-ke nasichubeka nalo nje liphepha ndzaba le Times of Eswatini lapha ngemuva kutemidlalo lesihamba embili ngiso-ke story se-AFCON lapho khona kubuketwa indzaba yokuthi liphupho lelikhulu layo i-AFCON lishathathi indzaba yonke itholakala khona lapha kulo lona leliphepha. Kanti-ke indzaba lenye lehamba embili indzaba yokuthi same old story for national football outfit. Indzaba ke leyo le ngundzaba mlonyeni cishe nje balandzeli bebhola nasetinkundleni tekuchumana solo bakhulumisa yona. Kanti-ke na ufuna kuyibona yonke utayithola khona emaphephandzabeni. Asikele thamba embili phephandzabeni Eswatini Observer indzaba lehamba embili about 90% register to vote. Indzaba lehamba embili vele kule namhla ekseni lenye lehamba embili kelani let's rip against Chief Bozongo government monitoring as kusho resolution developments. Kanti-ke kutemidlalo khona ku-Eswatini Observer cishe nje tifane naleti njengoba nakhona lehamba embili kakhulu ngiyo indzaba ye-AFCON ekutheni liphupho layo i-AFCON kungathi seliphelile. Kanti-ke lelinye nje lenye indzaba lehamba embili indzaba ye-SAB League kuthiwa-ke isite lakhona li-impressed by ke Sibethapi Quartet. Yeah, alright. Dihlokeleto lethamba embili lamhla ekseni kumaphephandzaba ethu lamabili Eswatini Observer kanye ne-Times of Eswatini. 7 minutes after 6. Let's take a break. Nasibuya sasa indzaba tethu dalapha ekhaya. Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eVeni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba letenteka ngaleso sikhatsi tindzaba letite magama laqosheme letitsembekile letitsintsa tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulomsakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letiqhamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lowutiletselwa ngumsakazo wetithombe iEswatini TV.
senze sikwamukele ehlelweni Kusile Breakfast Show ngolelo muhle sibuke indzaba talapha ekhaya. Umhlonishwa Mvunankhulu Cleopas Dlamini sawubuyile ekhaya buya evenile Switzerland lapho bekamelele khona silo inkosi Mswati wesithathu emhlanganweni wenhlangano yakamhlaba 70 International Labour Organization. Ngasuke Mvunankhulu ufikele esikhumulweni setindiza iKing Mswati the 3rd International Airport kunembiko. Umhlonishwa Mvunankhulu Cleopas Dlamini bekamele ingwenyama silo inkosi Mswati wesithathu emhlanganweni lemibili lokungiloyo wenhlangano etekuthengiselana emava sempumalanga nesifundza lesendasi nelivekati leAfrika iComesa lobo ubanjelwe eveni leZambia lobo utawubuka kutfutfukisa tebhizinisi netekuthengiselana lokude tingcabekelwano kulamave. Kwabukusiswa ukuthi kungende kanjani ukuthi itemabhizinisi tisebene kalula kunesigodi saseNingizimu nase eMpumalanga Afrika. Kwabonakala ukuthi kukhona tinshwana letitsite nje nithi noma senivumelene ukhanze ukuthi tidincabekelana njengasho nje ukuthi ukhanze ukuthi emave solabambelele ekuthenini timpahla natingenako atati charger kanti phela umgomo noma kumbeka charge ukuthi leto impahla letingenisiwe tingenci linani lelingaka kanti umgomo walenhlangano ukuthi kubede nje nakuncane incabekelwane letibekwako. Kwaphinze kwabukusiswa ukuthi kukhona ke nalokunye lokuphinze kube inkinga futhi njengokuthi nje kunetigotsi la kulesifundza lekhanze ukuthi kunemisindvo noma ikhona la iveni noma ngemavela amabili kuyaliwa. Kwabonakala ukuthi uma kuliwa ibhizinisi ayihambi kahle ngoba phela nala indleleni letimpahla dingeke tisefika la tiyakhona. Mvunankhulu uphinze wachaza ngalomhlangano wesibili la ungenele wona wenhlangano etisebenti emhlabeni International Labour Organization ILO lobanjelwe eveni leSwitzerland. World of Work Summit inhloso yayo singasho ukuthi ucetha buphuya emhlabeni wonke ngakwenda ukuthi simo sala kusetshenzwa khona sibe ngilesi lesingabandlululi kubede bo gender discrimination kubede bo racial discrimination cishe kufuna kupromoter naku lokuthiwa ngama sustainable development goals aka United Nations ukuthi inhloso yabo ukuthi kukhulise iminotho kuphinze kupreserve kusho ukonge temvelo kungabi ungakhulisa umnotho ngalokuhlubetha imvelo. Mvunankhulu uthi live selitawucala kulungiselela kubamba lomhlangano wakaComesa njengoba kubheke ukuthi ubanjwe lapha eveni ngeminyaka wa-2025. Etindzabeni yeEswatini TV kubika samkeliswe khoza nginasimuva Shongwe eKing Mswati the 3rd International Airport. Libandla lelikhetfo nemingcele lithi sekubhalisa abantu labangedulu kwetinkulungwane letingemakhulu lasihlanu nemashumi lasiphohlongo 580,000 babhalisela ke lukhetfo lwalonyaka lochumanisa sive nelibandla letelikhetfo nemingcele embonisa Bhembe uthi lelibandla lisatawetfula ke inombolo letiphelele taso sive lesisibhalisile. Libandla lelibuke indzaba telikhetfo nemingcele eSwatini litfolile tinombolo ukuthi emaswati labhalisile sekayafika ku 583,428 lapho khona sibuka nasehlukanisa ngebulili sikhanza ukuthi bomake selo bahamba phambili nga 312,458 bese kuthi bobabe bona baba 270,970. Siphindze saye siyohlola ukuthi ungabe labakhubatekile bona sebahambe bafika kuphi siyabathola sebayafika ku 21,906 linombolo lena lekhombisa ukuthi emaswati alisebenzisile lithuba lapho khona bese kusikhathi lesengedetelwe njengalokuthi awukhumbula ukuthi bese sifikile ku 540,000 ngalesithathu lokusho ukuthi over 40,000 webantu bakhonile ukuthi bathaselithuba bawubhalisa kulesikhathi kule malanga lamane la ngededekile sibulalela amabhodlela komaswati ukuthi akhumbulile ukuthi athathe inzima yawo ephathweni lelive asukume aye kuyobhalisa.
Sihlalo weLutfo Dlamini Foundation, Lutfo Dlamini. Uthe emakhono ngilomunye ke umkhakha longadlala lenkhulu inzima ekwakheni amathuba emisebenzi kubantu labasha lapha eVeni. Lokhu ke ukuvete emcimbini wakufuna nekuthuthukisa emakhono enkhundleni yasenzingeni ngemcibelo iTalent Search Show. Lo mcimbi beungenelwe bahlabeleli labafaka ikhathi eMnation naSicuveve kuthi ukukhuthaza abantu labasha emakhonweni abo. Sihlalo weLutfo Dlamini Foundation Lutfo Dlamini uthi abantu bangatiphilisa ngemakhono abo. Injongo yayo ukuthi labantu abasha sitobona emakhono abo nabo batibone lokuthi banemakhono langanani nekuthi labanye labanabo banemakhono langanani. It's called competition. Lokwesibili bekuthi sinike nje nalesive salapho sesibone lokuthi bantu bangatiphilisa ngemakhono abo. Bafana bekokota labaphumelele kuwomdanso kanye na DBZ lophumelele emculweni we-hip hop abawuvala umlomo ngalesento seLutfo Dlamini Foundation. Ngicala nje ngokubonga iLutfo Foundation. Ngijabule kakhulu nje. Sibongele ithuba lokuthi sigcine sikhonile ukuthi sikhompete. Kungijabulise kakhulu ukuthi ngize ngibe number 1. Bengingakulindele lokho. But now ngisengikholile ya. Le job itangisita kakhulu ukuthi kumbe ngaqalela studio sami. Eqinisweni lelikhulu sijabule kakhulu ukuthola number 1. Sajabula kakhulu, siyabonga kakhulu MDC. Ethemba ukuthi angeke kugcine la futhi lokhu utasenda sichubeke siphakame simaketheke nasemaswatini onke. Imihlomelo beyitholwa ngulabahlabene ifake ikhathi imali lengetulu kwetinkulungwane letisihlanu emalangeni Ntondwa Mshini kanye namadlalo okhukhwini. Kanzi labanye balabahlabene batawuthola lithuba lekuyawuveta likhono labo ku-the biggest prime mhlaka 7 kuKholwane eminyakeni losetulu. Etindzabeni teSwatini TV ngingibongozi Magagula kugeza. Indvuna Gebeni Paul Kunene ithi imiphakathi netigodlo kumele ithandaze futhi ke ithandazelwe njalo njalo. Kunene ukusho lokhu ke ngesikhathi umphakathi wasembekelweni ubambe umthandazo weminyaka khona imiphakathi yembekelweni. Umthandazo weminyaka uba khona njalo ngeminyaka emphakathini embekelweni lapho kubongwa khona lo mdzala wetinsuku kuphindze kuthandazelwe ukuvikeleka kwesive sasembekelweni nesive samaswati jikelele. Emakholwa ngekwehlukahlukana yabuthene khona-ke emphakathini ngelisonto kutodumisa lo mdzala wetinsuku. Indvuna Paul Kunene ithi bakuhambisa imbili kutsi konke labakwentako nalabakucelako bakubhekise kulo mdzala wetinsuku. Ngiyo vele lefuna ukuthi sibe nayo la etigodlweni nasemiphakathini nasevene kuthandazela lelive, kuthandazela letigodlo, kuthandazela lamaswati ongana. Ngakho ke kungumthwalo wesigodlo, kungumthwalo welive, kungumthwalo wemiphakathi ukuthi akuhlale kukhona ukuthi asimeme Kristu lo inkosi yethu ukuthi ahlale ngaso sonke isikhathi njalo asivuselela emphefumulweni. Lo mthandazo ke wekucala khona-ke emphakathi kusukela kwahamba umntwana enkosi iphuza igazi. Lo mthandazo ke ubone ukuhlangana ngebunye kwabo-ke emakhora nebazalwane badlane livi. Etindzabeni ngengiyani Msibi nginasimuva Shongwe embekelweni. Umthuthukisi wetentfutfuko emphakathi wakanduna ithini Kusile Mabuza uthi lenye ke inhlelo letisenjetwa ngaphansi kweluhlelo lwemkhombandlela wentfutfuko kwakhiwa kwesibhedlela kanduna ithini. Mabuza bekakhuluma emsebentini wokwetfula libhuku lentfutfuko khona kanduna ithini. Ngekusho kwelibhuku lemkhombandlela wentfutfuko wemango wakanduna ithini losewetfule ngalokusemtsetfweni lokwendele luhlelo lentfutfuko laphumelela kutsi bantfu bebatimbandzakanya kulomsebenti kanzi timiso talomsebenti tiphindze tinxusa bantfu kutsi basebentise emathuba lavelako ngalokulungile. Ukucala nje kanduna ithini bathi banenkinga yekubakhashane kwesibhedlela lesikhulu. Lo ngikhuluma nje isibhedlela lesikhulu sesiyaphela siyakhiwa khona la kanduna ithini. Kwesibili bekunenkinga yemali lahlobile. Ngikhuluma nje ipipe elikhulu leliletha imali emakhaya liyasetshenzwa. Ekuphepha lisoyi nje selihlatshiwe lapho khona kutakwakhiwa ipolice post. Ngekusonzela ke
kwebafana bembuko ngicabanga ukuthi izinga leteka uphepha litawuba setulu. Umdlwanenkosi Gasa Wangwane ubese uyawudumisa lo msebenzi losathulwe ngalokusemthethweni. Ngibonge ke nebokunene ukuthi lonke lapha nje nidanga umsebenzi ukuthuthukisa live. Nase ngiyacela ukuthi ngisayine. Hayi ukuthi ngimle ngihlohlobethele lapha ukuthi thatha lo mhlaba wonke lo nito sebenza kuwo. Ngoba nalapha ekusebenzeni ndase seniyacabana nokucabana. Ngiyacela nibokunene ukuthi kulomhlaba lo ngusayina kwelamuhla. Duna sithini. Yathini kahle ukuthi la sesitawubheka khona. Konke lesesitawukwenta kwentuthuko. Sitakwendela khona. Lomunye umsebenzi losendibe ngaphansi kwaleli bhuku lentuthuko kwakhiwa kweLhola leMango. Lobika ke Ndzabeni Eswatini TV nguthando kuhle Mdluli ngika-19. Inhlangano lekhanga abahlanyeli timali kuleli Eswatini Investment Promotion Authority ithi bosomabhizinisi labafise kungenela umbukiso weSwatini International Trade Fair kufanele bakhumbule ukuthi babe babhadele imali ekukhangisa kulombukiso ekupheleni kwalenyanga. Lokhu ke kuvetwe nguSiphesihle Nkhabinze lobukete kuthengiselana kule nkampani uma achaza ngekuthi yahamba njani amalungiselelo alombukiso loyaye uqale ngenyanga yengci yonke iminyaka kuleli. Ibuyile Eswatini International Trade Fair 2023 sikhumbula kahle usagcina kuba nayo ngo-2019 la sibe netinkampani leti over 250 lebeti participate kuyona i-trade fair ya 2019. So lo nyaka ke sivulile umsebenzi ukuthi utawuphinze ube khona enzaweni yawo eMavuso Exhibition and Trade Center. I-process seyivele iqalile yokuthi ku-apply bosomabhizinisi sebafakile ngebuningi babo labanye basafaka futhi kuze bathole tikhala kuyona eSwatini International Trade Fair 2023. Kungaba nje kukhumbuta ukuthi i-trade fair uya-apply bese ikusendela i-invoice back. Kule invoice iyakutshela ukuthi i-deadline of payment inini. Angathi somabhizinisi ekuthenini masa applyile athase kuvele kuphelele senginenzawo trade fair. Indzawo ku Eswatini International Trade Fair uyisecurisha ngokuthi wende i-payment of which i-deadline yalama payment ekupheleni kwalenyanga lena yena lenhlaba lo June. In terms of inombolo ntwana babe sicishe ngathi sisetulu kakhulu emahola ethu sacishe ngathi aya ngegcwala and we are thinking ukuthi ngendeka sibe oversubscribed kulo 2023 wonke somabhizinisi uyafuna kuphinze avele ativete ukuthi yena wenda ini. Inhlangano imbabane embuluzi Rotary Club seyilungise yapenda kabusha isikole lesincane sasekwethembeni. Lokhu ke kuyingxenye yemisebenzi wayo lenhlangano yokubuyisela isivene. Kanti lo msebenzi wokupenda uhambisene nekuhlomeliswa kweSwatini Revenue Services ngekuthi yaba inkampani leletha abantu labaningi kunato tonke inkampani emshucweni wesibebe survivor eminyakeni lophelile. Njengengcenye yekunaka imimango nekubuyisela isiveni, inhlangano yembabane embuluzi Rotary Club seyipende isikole lesincane sasekwethembeni. Ndabanye ke bebakhona di-70 libhanga leNetbank lelisebenzisana nayo ke le nhlangano. Mengameli wembabane embuluzi Rotary Club Andrew Muwonge uthi balungise kabusha tindonga tasoke lesikolo netakhiwo. We'll actually like to reach out to schools or places that need help for the event this year. By the time the event imhlaka 30, by imhlaka 1, send them proposals, and then we'll put the proposals together, and then you might be the lucky school to get this opportunity for us from the proceeds esibebe ukuthi sipendele isikole sakho. Umsebenzi wekucanca sibebe utawuba mhla til-13 enyangeni letako. Kanti ke timali letiyaye titfolakale kulowo msebenzi wekucanca lendzaba tiphindze tisite yona-ke imimango etindlela etahlukahlukene. Etindzabeni ngingiyani Msibi naThemba Nkosi Mavimbela embabane.
Ngenhloso yokuniketa lwati bomake nemantombazane lasemasha labo somabhizinisi labalimako, inhlangano yabomake longumlimi sayiceceshe labomake ukuthi bangawasimisa kanjani amabhizinisi abo. Ngekusho kwemchumaniso walenhlangano nesive Mpumalanga Zwane, labomake bafundziswe nangekuhlukubeteka ngetebulili. Ngekubona kwanza kwemibiko yekuhlukubetana, inhlangano yamake longumlimi seyifundzise bomake nemamfombatana lalimako ngekuhlukubeteka ngetebulili kanye nekuthi bangawachuma kanjani emabhizinisi abo ngendlela lekhonsako. Umchumanisi walenhlangano nesive Mpumalanga Zwane uthi-ke bomake basachubeka nemabhizinisi abo kufanele baniketwe litfuba lekukhulumisa tinkinga-ke letikhona emimangweni. Was also talking to the women on issues of violence against women and just violence in general, with the understanding that when women understand more about gender and violence, they'll be able to make better decisions, considering the fact that there are ways that women and female youth are affected in the agricultural space in their daily life that are different to what maybe their male counterparts experience simply because of their gender. And so by raising that awareness on gender issues, they would be able to have a more full understanding of the different experiences that they are having and as they're going about planning their businesses and things like that. Nomvula Mdluli longumlimi-ke uthi ufunze lokunyenti kakhulu. Sitema sibuka letingcinamba lesinato vele emakhaya sibomake sabona ukuthi yabona sibomake khona la abuse kakhona lesikhathi singaboni singabekisa njengekwekusi nje sinana abantu abethu lesibadele bese bashiyana nabatukulu wafika ke swagana khona lapho wasichacha ke ngethi nakhona sisitong women farm. Lenhlangano iphindze yacicisha labomake ngekuthi balime ngetindlela ke letawumelana nekucukucwa kwesimo selitulu ukuze ke batokhona kutfola inzuzo. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginathemba Shaba ngokumathapha. Libandla lelihlela luhla lwetifundvo etikolweni takuleli National Curriculum Center lithi lwati lwetemandla netebulili lungasita ekutfutfukiseni live leSwatini yingci nje nabantfwana bemaswati bangafundziswa bumcokwa bato basesesikolweni. Nomfundo sukati lobuke kufakwa kwalolwati lwetemandla netebulili etifundweni tesikolo uthi kulomsebenzi babambisene nelitiko letemandla kanye nelihhovisi leliphini landvunankhulu. Kanti-ke bebahlangene ehhotela eGeorge Hotel kutocola loluhla lolutofakwa etikolweni. Kunema-issues ku-curriculum le maybe itolo besingawabuki but nyalo live naselikhombisa nabo World Bank basikhombisa ama-statistics ukuthi kumcoka ngani ukuthi sikwende lokhu sikufundzise vele kumcoka ukuthi sibafakele tincwadzini bantfwana hambe esikolo abatokhona kwati babe interested ngoba sometimes vele angeke kube interested enfeni longayati. Themba Inkosi Nzimanze welitiko letemcebo waphansi nemandla uthi lokufaka kwaletifundvo etikolweni kutawuba nemthelela lomuhle etinhlangothini letinyenti letitsintsa impilo yesive. Nabuka bo cancer kuthiwa sebakhulile and tifo letihambelana nabo ti about bo 4 million per year letendekako because laba besifazana baba exposed nangabe basebenzisa tindlela te energy letingasito letihlobile. So ke siyabuka ukuthi kwenziwa yini kona ni bantfana bakhula bayati yini kuze ukuthi bataba ngemantfombatana akusasa langesabi lutfo latiwo ukuthi nami lipolo lagesi ngingalicanga. Lolu hlelo lusekelwe ngemali lebuya ebhange lakamhlaba iWorld Bank. Etindzabeni teSwatini TV kubika Mbongwa Dube na Nelson Dlangamandla kaManzini. Kutemidlalo lo ncusele inhlangano yemave alabamhlophe kuleli Desislava Shumelova uthi kusita inhlangano yemidlalo ye-skateboard kuthi yakhe indzawo yayo yekudlala lo mdlalo kuhambisana nemgomo wabo wekuthuthukisa kanye nekwesekelwa abantu labasha kuko konke ke lokuhlela bakwendako. Shumelova bekakhuluma nakavula ngalokusemthethweni inkundla yekudlala umdlalo we-skateboard eCoronation Park eMbabane.
we-volleyball emacembu ase-correctional abobabe kanye nabomake sengiwo boshambeni benze bemidlalo we-volleyball losekelwe bakamula sport betting ku-series yekucala yale midlalo. Licembu labobabe lincobe ku-Olymp Africa nga-3-0 kwase kuthi labomake lancoba ku-Scorpions nga-3-1. Kanti-ke tindzabeni tesihlangu likhethelo lesive sihlangu semnikati likhale phansi emdlalweni wekuhlungela indzebe ye-Africa Cup of Nations umadlala nelikhethelo lesive lase-Togo ngemagoli lamabili ecandzeni. Kukhala phansi kwesihlangu kusho ukuthi angeke sisakhona kutfola lithikithi lekuyodlala lendzebe ngeminyaka lotako eveni lase-Ivory Coast. Sihlangu ngemuva kwemidlalo lesihlanu sesinamaphuzu lamabili kanti iTogo yona inamaphuzu lasihlanu. Lo mdlalo udlalelwe enkhundleni yembombela eveni laseNingizimu Afrika. Tingako bese kuphathele tona lomhla ekseni ngonelo muhle sibahlo light market uma sibuya sichubeka nelihlelo. Asifunze sinemukele sakuvusela nawo losanza kusivulela lo mhla ekseni Kusile breakfast show bezivedile ukuthi sidaba sikhulumisana na elections coordinator babe Emelusi Hlanzi nje kutakumla ukuthi liviki lelikhulu leli lemadolobha njengoba kulemphela somvo lesiyakiyo kutabanjwa lukhetfo kukhethwe abantu labatawuhola emadolobha. Lukhetfo ke lemadolobha lokugcina lwagcina ngekubanjwa ngeminyaka wa 2017 ngenyanga ya October kanti kulelo khetfo lelo lomnyaka wa 2017 kwabikwa ukuthi 15.6% wama councillors kwakubomake. Sesitawukathe ukuthi ngabe lo nyaka lukhetfo lona litawuhamba kanjani. Imisebenzi yalabo ke lokumele bahole lamadolobha ufaka ekhathi yona i-town planning, i-water sanitation, waste management kanye naleminye imisebenzi. Umthetho ke labasebenta ngaphansi kwawo i-Urban Government Act yeminyaka wa 1969. So vele sesinaye lapha elections coordinator babe Emelusi Hlanzi ukuva ukuthi ngabe litiko selilungile kanganani kubamba lona lukhetfo kule phela somvo lesiyakiyo. Sichazele ke nange structure se local government nomination process kanye nekuvota kutabekwendeka konke kule phela somvo. Hlanzi sikuvusele babe siyabonga ukuthi uphinze ubuye namhla ekseni njengoba sesivele siqalile nje liviki leliphithitelako leli busy ngakholela ukuthi isolo niyachubeka namalungiselelo ekufundzisa sona sive semaswati ngalo lona likhetfo lemadolobha. Kusiniketa nje leso sithombe kusichazela nje ukuthi libale kanganani lelikhetfo lokusinika nje i-background kumcwanga kanganani ukuthi vele likhetfo lubanje likhetfo lemadolobha kube khona labatawusebenzela lidolobha. Siyabonga kakhulu Mthombeni sivusele sive lesibukelako namuhla sisho sithi vele kuyachubeka kulungiselela likhetfo lolukhulu lemadolobha lotaba khona kule liviki noma ngemcibelo wona lona lesiyakiwe. Embutweni wakho umbuto lomgcoka kakhulu lokuthi emaswati eve ukuthi kuye kube umgcoka ngani ukuthi kube kukhethwe abantu labatawubuka emadolobha. Asisho nje ukuthi lidolobha kulapho khona kuhlangana abantu labanengi labahlala ndzawonye. Kodwa ke bahlala enzaweni lapho khona encenye kuliplazi lelisuke selingekho phansi kweliphiko lwabo babeshifu. Manje ke boba beshifu kulotonke letindzawo letibukwe live la kangwane ngibo labasibukele kodwa ke emaplazini ukhanza ukuthi abasangene.
emaswati ke mangabe asa khona kuhlala ndzawonye abe manengi endzaweni leli plaza kwendeka kube kwakuliplaza la hulumende kadzeni kodwa ke leselibonakala ukuthi linenhlala kahle ebantfu kuye bese kudzingeka ukuthi bese kwakhiwa ke sigejana lesingisona lesitawubabukela lokuthi mabahleli ndzawonye nje ingabe tidzingo tabo tibukwa ngubani asisho nje ukuthi edolobheni mawungabe ubuka kahle ukhanza ukuthi kunetindzawo lesithi titalati netindzawo lapho khona ukhanza ukuthi sesiti phethe noma ke sedethu ngekuhlanganyela sithi ngama common areas. So ke lawo ma common areas ke kufuna ukuthi kube nebantu sikhona lokuthi sihlanganyele kanye ukuthi tiphatheke naleto tindzawo leto titalati tetfu ke tiyadzinga ukuthi takhiwe, tiyadzinga ukuthi tihlotshiswe, tiyadzinga ukuthi tendelwe netintfo letinengi kanye nekuthi nje tibukwakale ukuthi siyakhona kuchumana kulelo dolobha. Etikwaloko ke kukhona ke kuhlelisa edolobheni, idolobha liyahleliswa kuze ukuthi kubaphephe bantfu. Sisho nje ukuthi Maswati akade ukuthi liphutha lesithi lemadolobha noma ke i-local government kufa bantfu mangabe nje khona liphutha lelendekile vele labanengi bantfu bayasilimalela bayasifela. Sitawubuka kumakhelwane kuke kwafika sifo lesikhona nyalo sifo semsheko kuleti indzawo letiphetheke kahle konke cishe nabo makhelwane mawubuka nje ukuthi indzawo iphetheke kahle impela asikahlaseli lesifo ngalokuthi laba labaphethela amadolobha encenye bebakhona kulungiselela ekutheneni inhlale kuhloba noma kuhlandeka kube sezingeni lelisetulu. Kodwa ke la ukhanza khona ukuthi bekaceka lama local governments noma ke labo hulumende betindzawo bokhanza ukuthi default mati hlasela vele labanengi bayasishiya. Sitawukhumbula ke itolo kona lokho nathi lana sike sahlaselwa kakhulu sifo lesikhulu sifo se-COVID. Kwabonakala cishe tindzawo leti ngasemadolobheni nje beyiphakame kakhulu lesithi compliance vele ke makuthiwa faka sifonyo bosifaka kodwa ke mangabe ubuka kuletinye bokhanza ukuthi kuyacegacega. Ngakho ke lokuphatheka kahle kwaletindzawo tethu emadolobheni kusinika encenye lithuba lelingcono ukuthi siphile kangcono sibe healthy siphindze sikhona kufinyelela kuto tonke tindzawo lapho khona sitawutiphilisa khona. Yes. Ngifuna nje usinete nje sithombe nje babehlanzeke ukuthi kahle kuba yini lama responsibilities alabo labakhethiwe ukuthi basebenzele idolobha. I think sovedile nje ukuthi there's urban and rural councils lokufaka ekhathi bona bo councillor nabo labo bo mayor. Ingabe vele kahle kuba yini emsebenzi yabo lekumele ukuthi bayende kuleyo 5 years wabo kule term yabo. Siyabonga kakhulu. Usho umsebenzi lomkhulu wekuqala nje webantu lababukela idolobha kuhlelisa kubuka ukuthi bantu abendi tintfo edolobheni encenye lelitawu tsinzana noma ke titawulimata lomunye umuntu noma ke tilimate intsengo yemhlaba wakhe. So kuhlelisa kusho ukuthi mangabe nje ngibekise kuyayekeleleka ekutheneni kube nemuntu lovumela ukuthi afihle bantu labashonile eplotini yakhe kubede umthetho lotawuvimba kubede nebantu labacashiwe labatawuvimba ukuthi kubede lofihla umuntu eplotini yakhe. Utawukhanza ukuthi labanye sebacala ukukhwesha abasafuni kuhlala dudane nalapho khona kunemalahlo. So kusho ukuthi ke lendzawo yalaba labadvude nalona losafaka elithuna lakhathi angeke isathenge kangendlela ukuthi akhe imali seyitamlahlekela leyo ndzawo leyo. Lokunye lokukhulu labakwendako kubuka bayasibukela vele kakhulu kuhlandeka ke kusuka etintweni lesitidlako siyathi ke ukuthi vele bayagudvuta cishe bomasipala
bagudvude titolo ekutheneni kudeni kudla lokudayiswako lose kuphelelwe isikhathi nemazinga ke ekudla konke bayakubuka ukuthi vele lelizinga lekudla lisesimeni ukuthi kungadliwa abantu bengceke lapho basibukele ukuthi mase sidlile ke lokho lebe kuphethe le teacher noma lokho lokuphethe lokudla kuphelela laphi khona sitakwathi ke ukuthi masibuka nje behla benyuka mababutha tibi bendela kona ukuthi kuhlandeke ukuthi singacetha lokho lesikudlile impela mase sifuna ukulahla sikhona ukuthi kufike enzaweni la kutawugcineka khona kakhulu ngendlela lehlandekile kuneke nje vele nekugatsa kuthi tinfo attendiwa edolobheni ngendlela letawu bese ilimata lo munye umuntu so ke nekuthi ke kube netitaladi sikhona ekuchumana la khaze edolobheni sihambe sifike la sifuna ke yakhona emitini yethu siyathi ke ukuthi sike nje sibe netindzawo la khona ukhanza ukuthi imoto vele uyishiya loya uhambe ngetinyawo uze uyofika ekhaya ngalo sikude imigwaco kunenge sibonile sebayivula cishe etindzawo letinengi sesiyakhona ukuchumana so yakhona nawe ukutheka imoto noma ngawo kuphi nje kulamadolobha la khona ukhona kuyithatha ufike upake ekhaya kakho tonke leto tinto leto tinhlelo letentiwa bomasipala labanye ke baye bangakuboni ke lokuthi sithi indlu kufanele takhiwe tibe seplanini nakhona kuvikela sive ekutheneni kubede umuntu lothi ahlele endlini iwe imgcobe so ke kuncane lokwekwenteka la eveni la kaNgwane lapho khona indlu lesedolobheni ike yawa nje yagcoba abantu ngalokuthi vele bahleli babukile bagadzile ekutheneni konke lokwentekako sive kube ngilesiphephile so kakhulu kade nje lesithi kuhamba embili kuphepha kwesive kuthuthuka kwesive ekutheneni bakhole kuthola emathuba emabhizinisi ukuthi batindlondlobalise ngekuthi basedolobheni so ke siyasibone nje vele incumbe abantu baye basonzele ngasemadolobheni mabafuna kutindlondlobalisa bakhona ke ukuthi bathole imathuba emabhizinisi emathuba emisebenzi ecashwe ngiloko le kufanele ukuthi laba phethe emadolobha bakubone ukuthi kwendeke lokukhulu ke kulive singete sakhona ukuthi abe munye uhulumende alibuke lonke likhulu kakhulu live la kaNgwane likhulu kakhulu emave lokuthi ke ajutshwe igabanyana kube ticucwana ukuthi okay sitawubeka bohulumende labatawusebenta kuleto tindzawanyana kuze ukuthi bathelele kuhulumende lomkhulu mase ngabe selithuthuka live so ke labanenge batakwati ukuthi kuthuthuka kwemave kubonakala ngekucina noma ngekudlodlobala kwemadolobha. Okay. Ngifuna sikhulume nge-nomination process babehlanze siyakhumbula ukuthi nangaphosisi yendeke mhla ka-26 May lenyanga lephelile ihambe kanjani yona sifuna kuva nje i-women representation bomake labanconyiwe ukuthi ngabe inombolo yayo iyajabulisa nawe sakhumbula ukuthi le report lenikhokhile nje iyavade ukuthi ngeminyaka ka-2017 bomake labakhona ngena kuhulumende wemadolobha bebalinganiselwa ku-15.6%. Engabe sitaphinze sikuboneni lokho mhlawumbe kulo mnyaka nanibuka labo make labanconyiwe labakhonele ngena lekhethfeni lonyaka nikuva nje ama challenges mhlambe leni ihlangabedene nawo kuzachubeka yona nomination process asesho ukuthi sijabhile lonyaka bomake abakasukumi ngendlela la bebasukume ngayo eminyakeni kungasolo lophelile kuphela kodwa nje iminyaka lengcile cishe bomake bebasukuma balithatha ligalelo labo lekuthi banconywe kukhona emadolobha vele la emehlo ahlaba phansi kakhulu khona emadolobha afaka ikhathi bombabana nje ubona ukuthi emehlo ahlaba phansi bomake kani vele bekusenteko vele lokuthi idolobha lasembabane ngiyabona ligcine nga-2012 kuba namake lokhethwako eminyakeni lophelile bekuboba bebodvana so kuyakhombisa ukuthi encenye bomake solo basalele emuva kancane kungena etindzabeni tentfutfuko
Wonke nje badolobha singathi kubantu labangetulu kwemakhulu lamabili nemashumi lasikhombisa bomake cishe babe la ku low 75 shothi labane ngivele kube bobabe cishe 200 kuya ngetulu kube bobabe bomake babe bancane kakhulu labanconyiwe. Kodwa ke siyethemba ukuthi labo labanconyiwe kukhona labatawuphumelela cishe sithe masibuka si comparison nasemuva sikhanze ukuthi lokuhle kulomnyaka asisho kona ukuthi mawungafiki esigabeni sokuthi uye ecollege usuke encenye lwati lwakho luluncane noma ke ligalelo lakho lingaba lincane. Kodwa yeke lokusijabulisako nalabo make labacishe bangenile kulonyaka baveta ukuthi sebafike esigabeni sekuthi labaningi sebake baya ema-college noma ku-tertiary. So ke kuyakhombisa ukuthi siyabona ukuthi sekunesidingo sekuthi bantu labangena ebuholini babe encenye namakhono langedudlwanyana. So kuyasijabulisa lokho nakubo babe kanjalo siyababona bakhona. Tingcinamba lesingasho ukuthi sadibana nato makwendiwa kuncoma kwakhanza ukuthi labanye noma ke besiyilungisile i-voters roll kodwa ke khona lo munye nje losakhala ukuthi yena ligama lakhe lagcina lingaveli kahle ngale ku-voters roll. So ke sayizama kuyisebenta inzaba yakhe kodwa ke kuyakhombisa ukuthi vele kukhona bulukhuni lobukhona ngoba siyabona kona lokuthi likhona leli bhuku lakabhasaki kodwa ke sesibathe sizama ulithola ukuthi ingabe lenta kanjani yawo siyehluleka. So ke sigcina singathi kahle ukuthi kwahamba kanjani lapho. Lokunye ke lokwavela emva kwencoma kukhona labafake etikhalo enkantolo ekutheneni bevangaza ukuthi bakhipha labo returning officer babakhipha encenye ngekucinisa sandla kakhulu nenkantolo kibavumile ukuthi cha kuciniswe sandla kakhulu lokuthi babe disqualified ukuthi bachubeke. Labanye yababuyisela ke inkantolo ngiyabona bakahlathi labathathu embabane lababili kwathiwa cha asibabuyisele singabovama kucinisa sandla kangaka. Bokhanza ukuthi bakhishwe nje kumaphutha lamancane ekutheneni bahluleka kugcwalisa kahle imininingwane yabo labe kufanele ukuthi bayigcwalise khona. Bathi ke cha sibobelekelela in the future kubona ukuthi bagcwalise kahle ngaphambi kokuthi bese siyabakhipha. Okay. Sesiya ngasemaphethelweni nje babahlanze ngiyakholela ukuthi konke sekumenge ngemumo for this weekend. Kusichaza nje ukuthi ngabe kutawendekana nje ngemgcibelo ilikhetho litawuqala ngabani yini leto wendeka. Yey vele awusekuyagijinywa sekuyagijinywa emva kwencoma nje sike sabona labanye vele sebabeka phansi bathi no siva ngazothi kuyenyukela impela bantu baphakamisile la ngaphandle. So ke siyabona lokuthi cha kutawusenyedwa la siyakhona ke nyalo njengemgcibelo sikathe ukuthi eMaswati aphelele etikhungweni lapho khona kutawuvotelwa khona lecishe sizame ukuthi esabalalisa ukuthi tibedvude nalo lonke eliswati so kungabi lukhuni lokuyovota. So ke siyawamema eMaswati ukuthi aphume ngetinkana abheke kutotonke letikhungo kusuka ngensimbi yesikhombisa ekseni kuze kube insimbi yesithupha entsambama. Vele sidabe simele wona eMaswati ukuthi atawuvota. Lokhu lesithi nje sikugcizelele ukuthi akusilo lo holiday kodwa mangasilo lo holiday akusho ukuthi encenye baqashi batawavimbela eMaswati ukuthi ayovota. Lukhetho ke bekulene lona tigaba letintsatfu lukhetho lusemthethweni lugadwe ngumthetho kwesibili lukhetho
right yalo lonke Swati ukuthi lulungenele phindze lukhetfo luyiduty neresponsibility yalaba labalungenele lukhetfo labayokhetha kanye ke nebacashi sigcizelele bacasheni ukuthi noma kusethe umcashi lokho waboshelwa ukuthi walele umuntu ukuthi ayovota kodwa umthetho mangabe labo labathi bayovota abalela umcashi uthi ke umthetho lo Urban Government Act ku regulation 70 I think ile 78 uthi umcashi loyo walela umuntu ukuthi ahambe ayokhetha unelicala angaboshwa adonse ejele noma ke ahlawule 1000 emalangeni inkantolo ingamcharge ingamnika 1000 emalangeni umuntu amunye mangabe kunebantu labanenge ukhanza ukuthi ubalele banenge so ngabona ukuthi malini lo ngagcina wehlukane naye so siyabakhuthatha nje bacashe ukuthi balisebenzise lelithuba lelitako ekutheneni nabo ba bound lokuthi bavumele kubantu ukuthi bahambe bayokhetha ngalothi nabo banesidingo sekuthi lalabakhethile batawubuya babasite babavikela emabhizinisini abo so ke sikhuthatha ke nalaba labaka yokhetha nabo ukuthi bangabe sephela nabo babaleka emsebentini ngeligama lekuyokhetha kana basayi kuyokhetha no kuyavakala sibonga kakhulu babehlanze ngenxa yesikhathi ngicanga ukuthi sitayibamba lapho lomhla lapha ke sethemba ukuthi kuvakele kiso sive semaswati ukuthi asiphume ngetinkani tasa kulempela somvo ngemgcibelo kusukela ngensimbi esikhombisa lapho khona likhetfo litawube licala khona kepha ke kuvaka abandi ngicabanga ukuthi ungabavakashela ungabachumana nabo etiko noma kuvakashela amakhasi abo etinkhundla tetekuchumana ukuthola imininingwane legcwele sibathole emakethe sitawube netraffic Lesi sikhathi lapho khona emaphoyisa agubha kuba khona kwawo even. Kulapho kukuthathwa khona sive ukuthi sike sihlale phansi sibuke bumcoka bemaphoyisa empilweni yabantu. Siphindze sibuke indlela letinsha tekuphepha kubo bonke bucala lobuveta sihloko. Sive sakangwane siyakhunjutwa ukuthi singawafaki emaphoyisa etinkulumeni tepolitiki ngoba liphoyisa alingeni futhi alingenelani nepolitiki. Emaphoyisa alwa nebucala netingoti temgwaco kuphela nje. Ingako emaphoyisa athi wonke umuntu eveni akahlale ngaphandle kwekunceneka ukuthi angahle ahlaselwe tilwane tasendle. Umuntu lohlala eSwatini akatiphilele atisebentele ngaphandle kwekwesaba kuhlaselwa kwemucwa nekucekelwa phansi kwempahla yakhe. Nawe wena lophathekile emaphoyisa athi digulele kahle uze uphile ngaphandle kwekuphatamiseka. Lokungenteka ngekuthi tidlova tingene tihlasele labo labakunakekelako kuleyo ndlu. Sive lesihlakaniphile nguleso lesiphakamisa kusebenta kwemaphoyisa nabo bonke labalwa nebucala. Ngale kwaloko timbungushe tiyawuwangenela emazinyane kungenamuntu ekhaya. Lo mlayeto niulethelwa ngemaphoyisa embube abambisene nomsakato wetithombe. Asenze sinemukele sakuvusela nawe losanza kusivulela lesikhathi sitabuka simo semgwaco nomhla ekseni na Constable Ndombendla sekuvusela umntolo ingabe kuhambeka kanjani emigwacweni nomhla ekseni. Ngikuvusele Magagula ngivusele naye umbukeli wekusile breakfast show imigwaco elivela kangwane singumbutho wembubene sive sesihlolile imigwaco iyahambeka leminengi tikhona tikhinyabeto lapha nalapha lokufaka ekhathi tibhodi letikhona emgwacweni kepha lokho ngeke kumende umshayeli noma leyo losebenzisa umgwaco ukuthi angakhone ukuwusebenzisa kulolu suku lwanamuhla. Emadolobha elive nemigwaco lemikhulu yelivela kangwane linani letimotoro seliqalile seliyaphakama kulandzela kona phela ukuthi abantu labanengi babheke khona emisebenzini nje sisashayela
khona emigwaqweni asinakethe imphawu letiphakamisiwe ikakhulukazi isigase litubane lethu kuze kweke ukuthi siphephe sisasebenzisa wona umgwaqo. Ekhathi edrobheni lelikhulu eMbabane sihlolile khona sibane temgwaqo tiyasebenza tonke ngalokufanele. Lesingathanza nje ukubika khona kungaba umgwaqo losuka khona ekhathi edrobheni uyawufika khona esport lomgwaqo loyo solo uvaliwe uvulele bona labo labatakhamiti kuphela khona lapho sithi nje asibambisane singakhansi sesibongonyeka nasisebenzisa leyo mgwaqo kulandzela kona kweke ukuthi incane kakhulu indlela letivuliwe lapho tivulelwe tona imotolo. Umgwaqo lomkhulu osuka khona ehekeni laseNgwenya ubheke khona kamanzini uyahambeka kude sikhinyabeto lesikhona. Kumathapha sihlolile nakhona ekhathi edrobheni kamanzini siba netemgwaqo tiyasebenza tonke lokukhona nje kulamadolobha lamabili siyanaka nyalo ekseni bantu labahamba ngetinyawo linani labo seliyaphakama sithi nje labo labahamba ngetinyawo abende isiqiniseko ukuthi bahamba lapho kufanele khona baphinde futhi bawele lapho kuphephe khona kuze ukuthi baphephe nabo betimotolo bende isiqiniseko ukuthi babanika lithuba lekuwela khona emigwaqweni. Lomunye umgwaqo lesiuhlolile ngumgwaqo losuka khona kuhelehele ubheke khona esiphofaneni. Na ungena nje esiphofaneni uqhamuka ngakhona kuhelehele noma ke lapha eceleni kwaka crucifix lokukhona lapho kune ma-speed humps lamasha la thanza nje kuwakhiwa khona lapho lesingakukhuthatha nje umshayeli kwekuthi alehlise litubane kakhulu nasekata ungena khona esiphofaneni nako ke ukuthi lama-speed humps asengadwetshwa emalayini kuqaphelisa bona abashayeli kwekuthi sekunema-speed humps nje asishayeleni ngalokukhulu ukucophelela nasingena khona ekhathi edolobheni esiphofaneni. Lomunye umgwaqo lesiuhlolile ngumgwaqo losuka khona emhlaleni ubheke khona kahlathi. Lo mgwaqo loyo uhamba nje ngesigaba uyabhubhulwa sithi nje bashayeli abanakisise khona lapho kulesinye isikhathi ukhanza sewulungisiwe kulesinye isikhathi kulenye indzawo ukhanze kweke ukuthi lo mgwaqo solo unako lokuthi awukalungiseki kahle noma ke ungiyo igravel sithi nje asishayeleni ngekucophelela lokukhulu kwathi sephela ukuthi la usuka la kulomgwaqo lolitiyela so ungenela umgwaqo lo ngathi awusiko kahle ukhanza le motolo seyiphuma esandleni semshayeli nangabe uhamba ngelisubane lelisetulu. Nekuhlonipha ke kulowo mgwaqo labo labathimisako timotolo baphindze batihambise bo stop and go sithi nje asihlonipheni kakhulu sibashayeli khona lapho kuze ukuthi wonke umuntu aphephe asawusebenzisa umgwaqo. Ngale kwaloko Thombeni naye umbukeli imigwaqo elivela kaNgwane iyahambeka ngaphandle kwathi bese nkishito tisikabedo kungaba kufisela yena umbukeli lusuku loluhle naloluphephile basetawusebenzisa yona imigwaqo elivela kaNgwane. Sibakhulu Constable Ntombenhle kusiniketalo yombiko lamhla ekseni ngesimo semgwaqo. Sibahlelo tamakethe nasibuya sitawubona indzaba tethu ngaphandle kwakuleli. Kubhalisela lukhetho sekuqalile. Ngakho ke faka isandla ekwakheni uhulumende wakho ngekuthi ubhalise. Bhalisela lukhetho estation sekubhalisa lesisedvute nawe. Kubhalisa ukuthi awugcina amatili 14 inhlaba kulosetulu. 14 June 2023. Ungasali, zakha live letfu. We at Eswatini Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct. Under the code, we are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen. We cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News.
Good morning and welcome back. Thank you for staying with us. Let's take a look at international news. Militants linked to the Islamic State group massacred at least 41 people, mostly students, in western Uganda in the country's deadliest such attack in over a decade, officials said on Saturday. Some of the visuals on the story contain violent content which may be too intense for some viewers. Viewer discretion is advised. Shock and disbelief. That is the general feeling in this small Ugandan village, which witnessed an unprecedented massacre on Friday night. Dozens of secondary school students were killed after assailants broke into the premises, setting fire to the pupils' dormitory building. Some of the victims were burned beyond recognition. Others were shot or stabbed to death. Right now we are here trying to put together the dead bodies that were burnt beyond recognition in the hostel so that they can be partitioned and numbered to enable them follow up their DNA as the parents come to claim their students who have been here. Out of those lucky enough to survive, several were injured, while others have been kidnapped. Authorities are blaming the attack on 5 men, members of the Allied Democratic Forces, an Islamist militia that has been rebelling against the Ugandan government since the 90s and pledged allegiance to the Islamic State group in 2017. According to the Ugandan military, they're in hot pursuit of the attackers. However, some are taking out their anger on the security forces that they say should have been protecting their fellow citizens. If they are telling us the borders are secured, security is tight, I want the security to tell us where they were when these killers came to kill our people. Should we say they are rebels that came to kill our people? Is it security within Uganda? Why is it that we see them scattered here? Where were they at night? It's believed that the 5 men have fled with the hostages over the border into the Democratic Republic of Congo, where the army is currently conducting an operation. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed on Sunday to plow on with the contentious plans to change the country's judicial system after talks aimed at finding a compromise solution appeared to be crumbling. Caroline Lamboli has more information in this video report. Taking aim at his opponents, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed on Sunday to plow on with the controversial plan to change the country's judicial system. We gave it a month, and then another month, and then another month. 3 months overall. The representatives of the opposition wouldn't agree to the most basic things. The intention was just to waste time. That's why we will meet this week and start with active steps. We will take them in a measured, responsible manner, but in accordance with the mandate we were given to bring corrections to the judicial system. The overhaul has sparked a wave of unprecedented protests. The most recent one took place this Saturday, a day before Netanyahu's latest announcement. Faced with the backlash, the Prime Minister had put the reform on hold in March. He said he wanted to make room for time to reach a wide consensus on the issue. But last week, Israel's opposition announced it was suspending its participation in the compromise talks, following a spat over a committee tasked with appointing judges, one of the focal points of the resistance to the overhaul. The reform would also curb the power of the Supreme Court, currently the only institution in the country that can review legislation passed by majority in parliament. On Sunday, opposition lawmaker Yair Lapid did not mince his words. Netanyahu's announcement that he intends to unilaterally move forward with the coup will critically harm the economy, endanger security, and tear the Israeli people to shreds. Protest leaders have said they're ready for another round of demonstrations and disruptions. They vow to thwart what they described as any attempt to harm the judicial system and Israel's democracy. Defense leaders from about 50 nations held another meeting of the Ukraine Defense Contact Group on Thursday at NATO headquarters to discuss Kyiv's current needs following the start of its latest counteroffensive. Secretary of Defense Lloyd Austin calling Ukraine's fight a marathon that will require long-term support, rather than a sprint to the finish. In the first week of Ukraine's new counteroffensive, blown-up Russian tanks lined the roads into a liberated village, as Russia showed off damaged Ukrainian armored vehicles provided by the United States. Will continue to be battle damage
I think the Russians have shown us that same 5 vehicles about 1,000 times from 10 different angles. But quite frankly, the Ukrainians still have a lot of combat capability, combat power. NATO Secretary General Jens Stoltenberg praised Ukrainians for their bravery this week in liberating several small areas of occupied land. The support NATO allies have been giving to Ukraine now for many, many months actually makes a difference on the battlefield as we speak. Several members of the Ukrainian Defense Contact Group pledged new munitions for Ukraine's air defenses to help shield civilians from Russian missile attacks. Denmark and the Netherlands announced that long-awaited F-16 pilot training would start this summer, with U.S. officials telling VOA that allies will initially train about 24 Ukrainian pilots. But the top U.S. military officer warned that none of this means F-16s will defend Ukrainian skies anytime soon. There's a lot of work to do. You have to do language training, you have to do pilot training, you've got to get all the systems set in place. So those wheels are in motion, but we're a ways from completion of that project. Defense analysts praised European nations for pushing for Ukraine to get Western fighters, especially in the medium to long term, as Ukraine's Russian-made fighters are destroyed and aged out. But some are critical of the Biden administration over making the decision so late. These are serious people trying to make serious decisions, trying to weigh competing calculations. But when you do that, obviously valuable time is lost and you literally have people dying on the battlefield. Ukrainian leaders are hoping to keep the pressure on Russian forces, who have spent the past several months strengthening their defenses. The Swiss on Sunday backed a new climate bill aimed at steering their country of melting glaciers towards carbon neutrality by 2050. It's being hailed as a major victory. Over 59% of Swiss voters give the green light to a bill aimed at reaching carbon neutrality by 2050. I feel very moved. I'm happy, but not only because we won. Not only because we won happily, but because I'm here with all of you. And because I realized how great our team is and how I like so many people with whom we managed to get this result. At the heart of the legislation, slashing the country's dependence on imported oil and gas and looking to greener and more homegrown alternatives instead. To achieve this, the legislation will release 2 billion Swiss francs as well as additional aid for businesses. Reaching carbon neutrality will be a massive feat for the country, which imports around 3/4 of its energy. But the stakes are high, with glaciers in the Alps melting at an alarming rate. They lost 1/3 of their volume between 2001 and 2022. The law has divided politicians. The Nationalist Swiss People's Party, which has long been against the legislation, say the measures will cause energy bills to rise. Of course we're disappointed, especially for the population who will have to pay the price, not only through the electricity bill, but also with bans, which we fear. Alongside the climate bill, a second referendum on Sunday also saw voters overwhelmingly back the introduction of a 15% minimum tax rate on businesses, paving the way for Switzerland to join an international agreement led by the OECD. The coronavirus was the focus of a third vote. Nearly 70% of citizens agreed to extend the country's emergency COVID-19 law until 2024. Malians headed to the polls on Sunday to pass judgment on the governing junta's constitution, which has fueled speculation that the country's strongman ruler will seek election. It's a referendum that has been called for by ECOWAS but postponed several times. A first step towards a return to constitutional order, with elections in February 2024 on the horizon. Mali's new constitution proposes an overhaul of the state's institutions, with the creation of a Senate, a Court of Audit and decentralised regional governments. 13 of Mali's national languages will gain official status, while French will be reduced to being a working language. But the constitution would also bolster the powers of the head of state. The president would name the prime minister and cabinet members. He would in effect determine the country's policy and could even himself submit laws.
The new constitution would consolidate the secular nature of the Malian state. This has been opposed by some 20 Islamic organisations. This first poll since 2020 and Colonel Assimi Goïta's coup d'etat is set to be a challenge. Voting, for instance, will not be able to take place in Kidal, the region in the north, dominated by former separatist rebels who are opposed to the referendum. Former President Donald Trump's indictment over his handling of classified materials is sowing some divisions among Republicans. Even as former President Donald Trump pleaded not guilty last week to mishandling classified documents, his latest indictment continues to spur heated debates among members of his own party. Republican presidential candidate and former prosecutor Asa Hutchinson told ABC's This Week show that Trump should drop out of the presidential race. Whenever you've got these serious allegations against you, whenever you've got the challenge of multiple different investigations during the course of the next year, it's not fair to the country, and certainly it's not fair to the party that wants to get this country back on track. Interviewed by NBC, former Vice President Mike Pence, who's also running for president, questioned why his competitors in the Republican primaries presume Trump will be found guilty. Look, all we know is what the president has been accused of in the indictment. We don't know what his defense is. We don't know if this will even go to trial. It could be subject to a motion to dismiss. Appearing on CNN, the chair of the House Intelligence Committee, Republican Mike Turner, underscored the importance of letting the legal process move forward. I'm certainly not going to defend the behavior that is listed in that complaint, but they're going to have to prove it. President Joe Biden, who began campaigning this weekend for re-election, has declined to comment on Trump's legal challenges. Biden is abiding by the firewalls that protect the investigation, explained Democratic Senator Sheldon Whitehouse on ABC. He does not do business with Attorney General Garland. He does not speak to him about criminal-related matters. And second, Garland is firewalled off from this prosecution because he's appointed a special counsel, and his ability to engage with special counsel is extremely limited. President Biden is himself under investigation for allegedly mishandling classified documents. But even if found guilty, he might not face charges, since historically the Justice Department's position has been to not indict sitting presidents. India Prime Minister Narendra Modi will visit Washington for a state visit on June 22, aimed at strengthening ties between the two countries. Mutual concerns over China's growing assertiveness are giving momentum to ties despite the two countries' differences. Supporting vaccine production. Days before Indian Prime Minister Narendra Modi heads to the United States for a state visit, India's foreign minister said the relationship between the two countries has come a long way. You can look at the technology part of the relationship. You can look at the trade of the relationship. You can look at the political convergence that we have, and you can look at the strategic interests. So I think there's a very compelling case for stronger and stronger India-US relations. The most compelling case is the rise of China. Modi visits the United States as India's fraying ties with Beijing following a 3-year military standoff have prompted New Delhi to work closely with Washington as it seeks to counterbalance an assertive Beijing. The strategic landscape in the Indo-Pacific has changed very dramatically, and the recognition both in Washington and New Delhi that they need to work ever so closely to stabilize the situation. That strategic clarity has meant that for India, strengthening ties with a like-minded country like the US has become a strategic imperative. Giving India access to advanced defense technologies and weapons, including co-production of weapons, is expected to be a key takeaway during Modi's visit. Modi is also expected to meet top business leaders amid US efforts to diversify supply chains beyond China in critical areas such as semiconductors. White House National Security Advisor Jake Sullivan told an Indian Business Forum the effort is to facilitate trade.
A number of the deliverables at that visit are not just bullet points on a page. They are fundamentally designed to remove those obstacles in defense trade, in high-tech trade, in investment in each of our countries. Modi will also address a joint session of the US Congress. In Washington, Secretary of State Antony Blinken expressed optimism about the visit. So we are here almost literally on the eve of what we believe will be a historic state visit by Prime Minister Modi. One that will further solidify what President Biden has called the defining relationship of the 21st century. However, amid shifting geopolitics, the two countries are not always on the same page. India has strongly defended maintaining friendly ties with Russia in the aftermath of its Ukraine aggression. Moscow has become New Delhi's biggest crude oil supplier. Critics have also expressed concerns about democratic backsliding in India. But Modi's visit will build on common interests as the two countries focus on the big picture of countering China. When the Ukraine war started, there was a lot of concern that it will derail the relationship and the two countries are going in different directions. But the relationship has continued to grow. In fact, it has become more vibrant. The expectation is that Modi's visit will strengthen a relationship now seen as a win-win for both sides. Getting vaccinated is an effective way to prevent infection from human papillomavirus, also known as HPV, a virus that can lead to cervical cancer in women and other cancers in men. But the vaccine is neither available nor affordable to many in Venezuela. In Venezuela, the vaccine to prevent human papillomavirus, or HPV, is available only in the private health system, with costs that vary between $80 and $250, making it unaffordable for most people. I haven't been able to get it because of the cost. For me, it's not affordable. It costs half my salary. The Venezuelan government has been in meetings with UNICEF and the vaccine alliance known as Gavi about guaranteeing free immunization against HPV, hopefully this year, but so far nothing is official. Some HPV infections cause genital warts, while others lead to certain types of cancers, such as cervical cancer in women. In 2021, nearly 2,000 women died from cervical cancer, according to the Anti-Cancer Society of Venezuela. The figure alarmed the country's medical community, and men can also benefit from the shot. The vaccine is important because it not only prevents HPV that causes cervical cancer, but also HPV that can cause anal and penile cancer. The World Health Organization recommends getting the vaccine as early as age 9, but there is no upper age limit, and some doctors recommend it even for men and women in their 40s and 50s. The vaccine is going to cause a serious immune response, a strong immune response, and it's going to prevent future reinfections. The percentage of the Venezuelan population that has received the HPV vaccine is unknown, but according to the HPV Information Center, which provides data for the WHO member states, nearly 4,000 women in Venezuela each year are diagnosed with cervical cancer, and more than 2,000 die of the disease. Thousands of Sudanese continue to flee the war in their country every day, with many making the long trek south to Kenya. While a fortunate few have friends willing to help them, most of the new refugees are forced to live at the Dadaab refugee complex. Good morning, everyone, and welcome to Journalingo and Press. This is Shakur Nyaketo. 33-year-old Shakur Nyaketo found shelter in this apartment in Kenya's capital several weeks after he fled his home in Khartoum, Sudan. One-day ceasefire has been very... Nyaketo, a teacher and journalist, says he took off with his 7 months pregnant wife after their home was attacked by the paramilitary Rapid Support Forces. Nyaketo is out of work. He spends his time updating his followers on events in Sudan through podcasts.
His once successful career in broadcasting and teaching, he says, is in limbo. Actually, it makes me feel very hopeless. It makes me feel very bad and stranded. I don't really know what to do and where to go and how even to do it. And because in my country, I was very well established. I was doing my work, my business. Nyaketo is among the estimated 2 million civilians who have been displaced because of the armed conflict between rival factions of the military government of Sudan. Nyaketo says all things considered, he and his wife are doing all right. I'm in a safe place and I can access anything. I can access internet, I can communicate, I can go to media houses, my wife can be able to go to the hospital and everything. We are expecting her to give birth in 2 or 3 weeks. Nyaketo is the exception. Most Sudanese refugees in Kenya are living at the Dadaab refugee camps, which are already home to hundreds of thousands of refugees from Somalia and South Sudan. In a report this month, Doctors Without Borders said the camp is already overcrowded with new arrivals, and resources there that were already limited are now overstretched. A number of efforts to stop the war in Sudan have failed, but analysts like Masharia Munene, an international relations professor at the U.S. International University in Nairobi, say Kenya has a special interest in ending the conflict because the number of refugees arriving on its territory is growing. It's going to be a strain on the country. In fact, that's one of the main reasons why Kenya has to be involved in finding a solution there. So once they are stable, the people don't have to run away. Many of the Sudanese refugees entering Kenya and other countries have no one to help them and are effectively abandoned, says Doctors Without Borders. Abdisalam Adan Mohammed runs a training center in Nairobi where refugees can learn a local language and other skills. He told VOA it's crucial for host countries to protect escaping Sudanese. To make sure that people can pass peacefully, and then they create a safe houses for them in the border to help the people who are running from the fighting. They are not traumatized and they have safety, and then give them counseling. Kenya is host to more than 500,000 refugees, and their numbers are growing as conflicts in the region continue to rage. Exiled civilians like Shakur hope they can return to a peaceful country one day soon. Nestled among the bustling city streets of Washington is a hidden oasis that many Americans don't know exists. Congress established the U.S. National Arboretum in 1927. Vital scientific research underway at the sprawling 183-hectare compound. The National Arboretum offers the serene natural beauty of a public garden. But government scientists in charge of this complex are on a top priority mission to shore up the U.S. economy by making sure this critical type of agriculture continues to thrive. What we do is support the American nursery industry. So you have ornamental landscapes, floriculture, turf. So it forms a large portion of the American agriculture and therefore an important part of the economy. The U.S. Department of Agriculture reports that the ornamental and landscape plant industry generates $13.8 billion in sales each year. That makes it a critical business that must be protected. We are first and foremost a premier scientific institution, science-based research facility and public garden. Facility scientists develop new plants and technology for the flower and nursery industries. They've released almost 700 new plant variations since 1927. Why develop new plants, the changing climates, changing habitat, new threats. So developing plants that are tolerant or capable of handling adverse situations is very important. Scientists accomplish that by cultivating plants that are native to the area, as well as those that are not. The priority here is woody landscape plants, like trees and bushes. Arboretum researchers collect as much genetic diversity as possible to cope with emerging threats. There are examples where the gene in a wheat plant or a grape plant has been able to thwart a disaster, a catastrophic event of a collapse of a critically important agricultural crop. The Arboretum is also home to one of the largest collections of preserved seeds in the world.
The public gardens are an open secret in the area. They draw about 600,000 visitors each year, but that's a fraction, for example, of the 25 million people who visit the National Mall. Among the highlights for visitors are the original columns from the east portico of the United States Capitol building. They're pretty iconic here. They were the originals from around 1820s to the Eisenhower administration in the 1950s. So every president from Andrew Jackson to Eisenhower was inaugurated under those columns. Another big draw is this centuries-old tree that survived the U.S. bombing of the Japanese city of Hiroshima. It's one of 53 bonsai trees that Japan gifted to the United States. It was up against the wall, and the blast went up and over the wall, and the tree survived it. You know, planting a tree is something you can do for generations to come. The Yamaki pine is a symbol of that. As are all of the plants here, which scientists work to preserve in order to keep America green for centuries to come. The PGA Tour and Saudi Arabia-backed LIV Golf have long battled in court over competing claims affecting men's professional golf. But in a surprise move last week, the groups announced they would merge commercially. It's a potential big win, say the PGA and the Saudi Arabia-backed LIV Golf, concerning their proposed commercial merger announced last week. This ultimately is a decision that I think is in the best interest of all of the members of the PGA Tour. Puts us in a position position of control, allows us to partner with the PIF in a constructive and productive way. Some golfers were cautiously hopeful. It's going to be good for the game of professional golf. I think it secures it unifies it, and it secures its financial futures. On Capitol Hill, though, there's some concern with the proposed merger. U.S. Senators Elizabeth Warren and Ron Wyden have asked the Justice Department to open an antitrust investigation, and news outlets report this inquiry is underway. Senator Richard Blumenthal announced that a subcommittee he chairs would conduct an inquiry into the deal and the risks posed by a foreign government entity assuming control over a cherished American institution. Launched in 2022, LIV Golf is backed by the Saudi Arabia Public Investment Fund. Critics say the merger is a way for Saudi Arabia to improve its reputation, particularly regarding human rights. I don't condone human rights violations at all. I'm certainly aware of what has happened with Jamal Khashoggi, and I think it's terrible. Before the deal, the PGA Tour had suspended professional golfers, including Mickelson, who had been lured by LIV with huge sums of money. 29 minutes after 7, sesifika maphethelweni edinzaba ngaphandle. Let's take a break. Sizabe siqhubeka nehlelo. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Asibenze sekuvusele siyavusela nawo lothanza kusivulela lesikhathi sida ukukhulumisana naPhiko ukuthi impela somvo ihambe kanjani. Sekuvusele Phiko nomhla ekseni kuseta nje sithombe ukuthi ngabe impela somvo lesuka kiyo ihambe kanjani. Sivusele Thombeni
sivusele ngathi sonke sivisa kangwane ekuseni kuthi tonke tinkhalo lababukela zona i-Eswatini television. Siyabonga kakhulu ukuthola leli thuba namhla ekuseni sevele singamaphoyisa sikanexile kuto tonke tindzawo kwenta siciniseko sekuthi size siyaphepha sisahamba kuto tonke imigwaco yelive. Siphinde sinesiqiniseko sekuthi siyakhona ukungena la kuphuma kuwo emadolobha. Ngaba kuchubeka nje sicela sive ukuthi sisibeketelele nasimaphoyisa ekuseni imoto etsuke tisiningi kuyenteka ukuthi bese emathuba etingozi nawo abasetulu kufanele ukuthi liphoyisa libonakale kulezi tindzawo kwenta isiqiniseko sekuthi size siphephile. Labanye ke baye basebenza ngathi bayagongonyeka ekutheni amaphoyisa abonakale ngalesikhathi sekuphithizela. Siyacela ukuthi imisebenzi yethu ayiniketane lokuhloniphana nalomunye abeketelele leminye imisebenzi. Nekuthi-ke siyakhuthaza ukuthi sikhathi vele asinikeze bo-allowance ngoba kunebantu besikole labaya esikolweni nabanye basibangehla baphume ngemva kwetimoto bawele baye ekhathi esikolweni. Nangabe-ke uhamba ngelitubane lesetulu vele emathuba yekuthi ungenta ingozi abasetulu. Impela sonke sibuya kuyo ibe ngilenye lebhizi njengalokhu vele siyathi ukuthi isikhathi lesiningi bantu labaningi baphithithela ngezimpelasonto benda imithimbo tabo kanye nemisebenzi leminye isuke ichubeke njalo. Singakhohlwa ukuthi nemicimbi-ke seyavele yahlalela wona ema-weekends kuba-ke nalokho kuphithithela-ke kulezo tindzawo. Siyabonga nje ukuthi sive sesichubeka kona kusibambisa sisenda imisebenzi. Etigigabeni-ke lesikubonile kube kulahlekelwa abantu lababili etigabeni letehlukehlukene. Lomunye lekutholakala ukuthi ushaywe emva kokuba akhanzakale aganga ngekuba yona ikhopha. Kanti-ke lomunye losifile emhlabeni lapha esiselweni lomzala loneminyaka lengu-80 lewalimala ngaMeyi lapho bakuqabene banthani wagcina sekashayeka inhloko ngelitshe. Loyo-ke ube seyashiya emhlabeni kuyo le mpelasonto. Bekungilokho kubuhlungu kakhulu-ke lokho. Singachubeka nje sicele sive ukuthi basachubeka nekuganga abantu asingawuthathi umthetho siwubise etandleni sibeketelele wona umthetho. Singambamba lo muntu kuhle lokho simgcine kuze kufike wona amaphoyisa. Singagcini sesimjezisa thina ngoba emathuba bese uyasilimalela ngoba singasakhoni phela ukukala nangabe sonke sishaya uyawuthola ukuthi vele sowulimala sogcina uyashiya emhlabeni. Labatholakele-ke bashayela imotolo kanti sebanathe noma basethele kolosibhaku sabo babe ngi-13 kule mpelasonto. Solo siyakhuthaza ukuthi asekugweme kuhlala esiteringini semotolo nasesinathile. Sisachubeka-ke liviki singakhumbuta size ngenzaba yemfuyo ekhathi emgwacweni. Sicele kakhulu banikati betinkomo, timboti, timbongolo ukuthi abatikhweshise emgwacweni. Abe kuchubekile komsebenzi wekuthi khwete la kubonakala khona ukuthi vele setindala yakhe nawo umgwaco. Sendela ukuthi kugwemeke-ke tingozi letiyaye bese tiyadaleka ngako kutholakala kwetinkomo noma imfuyo yonke nje ekhathi emgwacweni. Sisela sive sonke kuphepha saqala lona liviki. Siyabonga Thombeni. Sibonga kakhulu Phiko kusiniketa leyo report. Sitawusa sakhefu sibesichubeka nehlelo. Bukela luhlelo embili kanye njalo ngelisonto ngensimbi yesithupha kusihlwa lapho sixoxa kabanti nalabati ngetindzaba tenhlalakahle, temnotfo netentfutfuko. Lolu hlelo luveta luphindze lukhulumise-ke imitsetfo, tinhlelo nemigomo yahulumende letfutfukisa ke sive seMaswati. Luveta ematfuba netisombululo letiletsa-ke inchubekela phambili esiveni. Embili kanye makubete-ke liswati lelisalela emuva live lisachubekela entfutfukweni lekhonsile.
37 minutes after 7 asiphindze sikwamukele mbukeli ehlelweni Kusile breakfast show besho-ke nasiqala lihlelo ukuthi namuhla sitawukhulumisa tindzaba tebantu labasha sinake samukelo Dlamini lokumengameli wenhlangano imakhelwane eSwatini kodwa sichazela kabanti njengenhlangano yakhe imakhelwane eSwatini ukuthi ihlose kuba sita kanjani abantu labasha belivela kangwane sikubusele Nkosi ehlelweni namhla kuseni. Sivusele Zwide kunjani? Sivukile Nkosi sisicolise nje kunivuse kuseni kakhulu kungumsombuluko kodwa sakhalive Nkosi. Kunjalo. Umuntu lomusha kwawena kepha ungumengameli wenhlangano nayo imakhelwane eSwatini. I think the first question would be kusipha nje background yayo lenhlangano ukuthi vele yenda ini imakhelwane eSwatini. Okay. Ngibonge kakhulu Zwide. Thank you so much for the opportunity. Ngitawuqala nje maybe ngiyacacisa because labanye sike sahamba sabana labanye lababutisisa kaningi. It's makhelwane eSwatini, not makhelwane simbona ngetendo. Kuhlukene. It's in focus kubantu labasha, and that's all that we do. We focus on professional and academic development phecelezi temisebenzi temabhizinisi netemfundo. That's what we do. Yebo kona tinkinga tebantu labasha kepha ke uthatha lokho lotakhona bayawazi ngesilungu we don't bite more than we can chew. So that's basically what we do. We try to promote and invest in young people. We try to encourage them ukuthi babone ukuthi kuningi lebangakwenda maningi emathuba lebangawakha bona ngoba nyalo sesiphila esikhatsini lapho khona cishe vele imisebenzi kufuna umsebenzi akusasiyo indvo lengathi kungaba i-first option ebantu labasha ngakuthi imisebenzi sekude and futhi hayi ukuthi siyadendisa lo sekude mbamba. So nyalo sikhutsata abantu labasha ukuthi buyani sibambisane ngoba ngeke vele makhelwane abeyedwana in terms of ukuthi akhele isombululo but buyani sibambisane sihlephelane imicondo ukuthi siyakha njani lemisebenzi. So that's what we are actually trying to do, as well as sizame ukuvula namathuba emfundo ukuthi ke okay mhlawumbe live libheka le noma umhlaba ubheka le ngoba lokhu kubhlungu Zwide ukuthi umhlaba awusimeli ukuthi simele nini eSwaziland ivana imicathuda ntasikhanza no. So kufuna ukuthi sikhutsate labantu labasha ukuthi no umhlaba sowubhekele and then ke nabo bakhona ukuthi balandzele. Yeah, usathinzana nenzaba emhlaba kuliqiniso Nkosi, we've become such a global village. We're such a small cishe sibe lidolobha nje singumhlaba wonke. Utsinze tinhlango setinzathu temabhizinisi, temisebenzi netemfundvo. Ngiyayiva indzaba yemisebenzi uyayithinza kancane. Ngiyafuna ukuthi singene kule ye tema ngifuna ukuthini le temisebenzi. Ukuthi na ukhuluma ngetemisebenzi ukhuluma ngama job opportunities I believe. Tindzaba tema entry into the labor market. Ekutheni ngitiple tinhlelo nine leninato ke ninhlangano after seeing the challenges that are there. What are the solutions that you are coming with or the programs that you are offering to meet all these situations that are confronted bantu labasha? Beautiful Zwide. So we have three different segments of young people in terms of our organization. So we have the pre-university segment, which is normally high school, and sometimes high school, but they just haven't been able to usbangene college or university. And then we have the university stage, of which labo sebaya train mhlawumbe sebafundzela likhono tsite, or laba lasebaqedzile, so post-university, those that are either working or baqedzile basamele kuyosebenza. So letinhlelo tethu sitihlukanisa ke ngaleto tingoni letinzatfu ukuthi okay there's pre-university, there's post-university. So in terms of pre-university lesiye sikwende kakhulu noma lesikwendako ngoba ngifuna ukukhuluma ngendlela lesagcina kadzeni no lesikwendako nyalo nje lo ngikhuluma as sihambela tikolo over the country. We are trying to reach out to young people to say okay there's industries in the world and the way la mave lamanye lenibuka kuyo asesithi nje sibekisa ngemelika abantu incumbi bayatsanza kubekisa ngemelika. So le melika lenibuka kuyo this is how actually things are happening, this is what's happening nakulokuhle nakulokunye futhi lenhlawumbe akanikwadi in terms of trying to basically expose them. Sithemba ekuthenini you can't dream to something that you can't dream about something that you've never been exposed to. So mangabe wena ufuna kuyoba Bill Gates asikukhombise lonke lolu hlobo Bill Gates unani uhambe phi to get to where he is today. So Bill Gates, for example, I'll be talking tech, I'll be talking a lot of portfolios. Nyalo is very much into agricultural farmland, is actually the biggest owner of farmland in America. So the diversification, all those kind of things, we teach those things or we try to teach the little that we know to high school kids so that they can see the world in a broad spectrum rather than because that's because that's what they only saw.
So we're trying to widen the mind. Then university, we're currently working on a mentorship and job shadow program. It's going to be launched very soon, but there'll be a questionnaire that will be moving around, whereby we're asking the employers and maybe top executives to say, bring in the students and work together with them, mentor them, show them how things are done, so that we narrow the gap between the employer and the employee in terms of the university students and the corporate world. Because the truth is ukuthi ngesikubalekele ukuthi bafunzi mabaphuma enyuvesi kuncane kakhulu lebakwadiwe in such a way that the interest or the appetite of employing those particular people ibese seyiyancipha kulaba laba employer. So we're trying to narrow that particular gap to say no, but let's say mentor them, show them what you'd expect from them. Yebo kona bakhona labatawubamba bagijime nawo, khona labatawukhetha ukuthi I mean anguthokotello, but the little that we can get ngibo labatawukhona ukuthi bakhe live exas. Ngohlabelo lwimi Dlamini, is that a program then where we introduce as a form of a job shadowing kind of situation, pre-graduate trainee program? So umuntu sekangaqala ayobuka ukuthi Eswatini TV lo fundzela journalism noma i-broadcast media ukuthi kusetshenziswa kanjani, maybe aseseka first year ukuthi ngalawo malanga la free ngawo noma how do you plan to structure this? Really? Yes, so we call it work-based learning. Okay. It's a program that I was fortunate enough to do when I was still in my university years. So what used to happen, we are funza, June, sasvala only twice in a year, sasvala for June holidays and also December. So in the June holidays, instead we were actually attaching in companies. So I've attached in manufacturing companies. I'm a pharmacist by profession. I attach in pharmaceutical manufacturing companies, clinics, private hospitals, public hospitals. So I've attached in a lot of different fields, and I've been able to learn a lot by doing that. And at the same time, I'm building networks. I'm getting mentors from all different fields. So by the time we are there, you already know what you really want and what you really don't like, or lokona mbamba, so that you focus on that. Or if you want to continue doing your masters, it's easy to know what to do. And then in terms of incentives, because I can foresee a challenge lapo ibe financial challenge in terms of, okay, how do I get this child to come to my work environment during the holidays but be able to sustain themselves during that holiday? Ngoba, for instance, mina nje ngiqhamuke ngihlangana, I came ngafundzela la Mbabane ngama holiday kufuna ngekhaya ngoba labo allowances sinabo bakhona kusibamba sikhasefu nesikole. So are you trying to find indlela lapho ukuthi maybe isikolwa nale nkampani nihlela kanjani lapho? Actually nje uqinisile mawuthi isikole nenkampani. So our program njengoba ngisho it's about to be launched. We are reaching out to the companies to say if niyakhona, because we know ukuthi currently vele inkampani titfoleka matim, if niyakhona we are asking you ukuthi please can you just give them imali yokugibela. Okay, and then utsinze labase high school, watsinza labase embassy, nalaba post tertiary. Then laba post tertiary niba hlelele inmo. Laba post tertiary, so we've been fortunate enough we have the youth empowerment program that is pushed and pioneered by the UNDP. So we're very much in support of that particular program. During bushfire, unfortunately, because I was promoting that particular program, so the youth empowerment program. So in partnership with the UNDP, currently what we are reaching out to Kakulu, it's the same thing we're almost doing with the mentorship. We're trying to get more companies to participate in the mentorship program. But we still don't have enough companies, so we're trying to lobby much more and more companies. So that's what we're doing for the ones that are in post-tertiary. I have a friend by the name Tembela Msibi. She's a youth advocate. Amazing. She likes to say investing kubantu labasha nasibuka the youth dividend delivela kangwane sibanenga cool. Utsi it is smart economics. Sibona livela kangwane especially kulo mnyaka lona sibonile litiko letemvelo, tourism and environmental affairs, sibonile litiko la agriculture, sibonile nini tengwenyama yo EU nabo UNICEF, kuleti inhlelo tebantu labasha nale inclusion and participation in terms of fostering policy making decisions and budgetary consultations. What is your stand nasikhuluma nje ngebantu labasha ne participation ne inclusion yabo? Well, the truth is,
bantu labasha, if they're excluded in anything, it's a ticking time bomb. Sikhule sibitwa ngemlibalo embili. Mawujuba loyo mliba ubulala lelive. Temba is quite a very intelligent woman, a very brilliant woman. She has done a lot of things, and I want to trust her words. Because investing in young people is actually the only sensible thing for the country to do. So both EU and all those other organizations, both Ministry of Education and both Tourism, are actually doing the right thing. I'm fortunate to get a chance to speak to the Clerk of Parliament as well at some point. Naye ukhuluma leyo language because they want to bring in a lot of young people. So kahle mina ngendlela lengayibeka ngayo to even reach out nakulabantu labadzala, it's to say emakhaya ethu lesilasuka khona, to be honest, akhiwe ngokuthi bona bebabantu labasha abaniketwa lamathuba nemagunya abasebenze bakhe lemiti lesiyikhanzile thina. So the country was open and wide enough to say siyanemukela. That's why bonke labantu abadzala bonke bayasebenza, akuzange sekube ne-unemployment issue from the age of 45 going there. So right now, the country should allow us and bring us into the mix, into the table. Sitokhona kwekuthi sibasite labantu labadzala, kwekuthi sibakhise lemisebenzi, kutophela this unemployment issue. So we're trying by all means to call out to everyone, kwekuthi invest in the young people. I believe in the young people a lot. That's why we are here. Our organization is not even funded anyhow, but we are here, we are pushing each and every single day. Yeah. Send everything because it's bantu labasha. Akusithi lo lot azikhanza mhlawumbe sihleti sibheme insango. No, we don't do that. There's a lot of young people, I can mention a lot of names. Kunabo Siphile Ndlangamandla, there's Bonokuthula, kunabo Siboniso Madlazi, kunabo Mangaliso Makakula from Fortswa. You know, a lot of young people that are pushing out there. Bongamile Mkabela, Bosimpiwe Dlamini, they're doing quite a lot of big, beautiful work. And no one is paying them. Yeah. So I believe in young people. Let us call to everyone in the country to say, let's handle abantu labasha, sihlale nabo latafleni. Asisho ukuthi siyabaxosha abantu labadzala. They've done well, but to be honest, emadolo sekayaceka. Yeah. Nabo sebakhathele. Ngosi, in closing remarks, Akho, just want you to encourage young people to be a part of this movement of your organization, Yakho. And perhaps usiphe le profile kancane yale organization. How many members do you have? Boban laba eligible. Just very briefly, we don't have time. Thank you so much. So the eligible age is anyone who is currently in a tertiary institution, or who is currently in high school, tertiary institution, or any or post-tertiary. Okay. So everyone is welcome. And the main agenda, okay, but if you are looking to discuss or contribute or get information about education, work, and business, that's the people that we are calling out to. And currently, we have about, say, I think from the top of my head, 32 members, but okay. we are currently growing, and we are reaching out to a number of communities. But the communities that we've touched are more than just the 32, because we've been in high schools, we've been in university, we've been in a lot of places. So we've touched quite a lot of lives. And I guess it's in. Welcome, Samgelo Dlamini, President of Umakhelwane Eswatini organizations. So kusho konke abantu labasha nje sekungaba ukuthi babe in touch nenkampani yakhe, I mean organization yakhe, batfolakala ke nasetinkundleni tekuchumana sibahlola imarket nasibuya sikhulumisa temidlalo nalinda Master Dlamini ngayinzawo.
53 minutes after 7. Linda Master Dlamini is with us. Khulumisa temidlalo lindzaba lenkulu ngoba sengisakuvusela nje indzaba yesihlangu. Amaswati lamaningi atfukuthele enkundleni tekuchumana kubona sihlangu semhlengati izidliwa. Kungathi hope sekude, Master. Ngiyababona labanye bathi lama headlines. Lesike sawabona a couple of weeks ago. Ngiyakhumbula Fabrice ayibreaker lendzaba emini. Lapha ka Eswatini TV kuthi nasi isihlangu sesibitiwe. Akekho Felix. Akekho was it Figueredo. A lot of people are blaming Coach Dominic. Those players could have been key. What's in wena, Master? Yes, so ngikuthula ukulungiselwa nimaloli viewers. Ngicabanga ukuthi nawubuka indlela i-national team ledlala ngayo sihlangu senikade itola against Togo sikhale past 2-1 nawubuka umdlalo odlala engcono kunabo bonke labadlali besihlangu ugoalkeeper Nxamiso Dlamini Mbonyo weRoyal Leopard so kuyakhombisa ukuthi iTogo be-attacker kanganani bekude indlela lebesihlangu lebesikhona kucombine ngayo ama-passes sikhona ukuphaselana sikhali beka isolated kakhulu bekayedwa kakhulu le phambili ngicabanga ukuthi into lesimosha kakhulu kuba bede i-creativity kule team about 5 or 6 defensive players kule starting 11 les labaqalile kule game le so kuyakutshela ukuthi besite vele kule game site kuto defender but still kusehlulile ngiyeva even nema loyal viewers nema fans nje ebhola ngiyathi lokuthi bakhala kakhulu vele nga Felix bakhala kakhulu nga Figueredo I think leya kakhulu leya Figueredo yes inika ama questions lamaningi kakhulu usayine kulenye i-team eSouth Africa eRichards Bay eledlala ku DStv Premiership because bakadlala ka First Division Felix i-top scorer mhlawumbe khona bebangasinika kona le 2 because ne experience banayo but nyalo out isihlangu sekude i-possibility ukuthi sihlangu siqualify si-Ivory Coast eminyakeni lotako because kule group ngaphansi kwa group B sinemaphuzu lang 2 kuphela iTogo ngekuwina kisi itolo ihambe yohlala ku5 because yona nayo beyina 2 but iBurkina Faso neCape Verde bona bana 10-10 sisaya eBuka 20 Kosafa lebedlala la khaya eSwatini le team leyo thatha abadlali labangu5-6 bafaka i-national team kune team ima under 23 lehambile dlala ema qualifiers yadlala neEgypt yadliwa away la khaya ya draw thatha abadlali labangu5-6 ubafaka i-national team then kulesihlangu lesikhona nyalo thatha 3 wama players or 2 obviously sikhali ngeke uzumshiye because is our top striker ngeke uzumshiye kwakhe Mthethwa ngeke uzumshiye is one of the best Philani Mkhondwa ngeke uzumshiye then maybe one goalkeeper uyamfaka labadlali labo nawuwati ukuthi nalabadlali labo wakha le ngathi lumgogodla wale team then ufaka nalabo abancane noma ngabe bahamba bakhosafa bawudliwa but uyathi ukuthi kulabadlali labo unaye 7 to 8 years so lobadlala ku national team but awudlala ngabekisa nje kulo minutes lelisele ukuthi itolo iRoyal Leopard iwine under 19 tournament labadlali abawinele under 19 tournament 2014 bekune ma under 13 tournament aka PLE bayiwina since 2014 banza wonye itolo bese bavuna nakulabe basolo bakutshala so ngicabanga ukuthi nawukhuluma ngeinvest ebholeni akusiyo into yeminyaka akusiyo into ya 2 years into ya 3 4 5 6 years ngicabanga lo ukuthi ngikhulume nje nebabukeli bebhola abalandzeli bebhola even la ngwane salo siqala icampaign ekutheni Linda Master noma seka ngaba ngi-assistant coach lapha kuSihlangu ngicabanga ukuthi livela kangwane ngasho sifiso ngathi the day Sihlangu so qualify ka AFCON the day so qualify sa World Cup ndabe ngingcoach we national team Yeah, Master, and ngiyaweva lama insights akho and ngiyabona ukuthi into lengasita kakhulu leyo ngiyakufisela lenhlanhla ke uzangena leyo campaign leyo voter registration ngabe ngeke ngasala sakha Sihlangu phela baba but ngifuna sibambisane kulolu hlangothi Master I think kune boxing kune swimming I think those two disciplines nyalo nasibuka temidlalo la kangwane representa kahle kakhulu level la kangwane ngiyafollow ukuthi nangeva ngawe ukuthi what can we do to further compare noma ukuthi bahlanyela imali ba invest lapha sibone ithola spotlight kakhulu these two disciplines I think they're doing quite well ngiyajabula sifiso ubala iboxing
wale swimming ngicela kungeda ne taekwondo Yes. nawukhuluma ngalama sports lawo lang 3 enda kahle kakhulu every time nabaya ngaphandle bas representa kahle. I think even the marathon, because marathon recently khona ingijimi yethu eTaiwan lewine marathon and nyalo kuma beach games kuhamba be swimming kuhamba be marathon kuhamba be tekball sikatsile ukuthi babuye nemendlela. Sihamba ukuthi ke bayeva babukete imidlalo lapha even nemaswati onke nje ukuthi ayifake lo mdlandla ku supporta these disciplines lamanye sibona ke lamanye ama sports countries like America are prospering in other disciplines ngokuthi ayasupportwa level kangwane ke nalo lingakhonza nasingasupporta leti lama sports lawa sibala ke ihlelo lamuhla unfortunately ngasabuya nalungelele sikuvalelisa mbukeli sitakubona kusasa sale kahle. The day you take Christ into your life, you begin to walk in a blessing. Emaswati master ushiya simakazi sibukela abanye bonkulunkulu uNkulunkulu tawukhwesha kithi emaswati singamlahli uNkulunkulu.